بەناوی خوای گەورە میهرەبان سڵای خواتان لێبێ ئەوڕۆ لە دواوانە پشتیوان بەخوای گەورە باز لە دوایین چیرۆکمان دەکەین دوایین زنجیرە لە بابەتی لە چیرۆکی پۆلی 11 Episode 10 Times of Change ساتەکان یان کاتەکانی گۆڕانکاری ئاخر شت کە خوێنمانەوە قوتابیان بریتی بوو لەوەی ئاخر شت کە ئەبل ماگوێچ ئەو کەسێک کە یارمەتیدەری پیپ بوو لە دەوڵەمەندبوون و لە خوێندەواری بوون ئەو بوو کە بەرگ بەلەم یان کە شتێک کەوت و مرد لە نەخۆشخانە مرد بەڵام ئاخر شت پێیگوت کە ئێستێڵا کچی خۆتە و هەروەها بوو دەستی پیپی ماچ کرد و بۆ شێوازە کۆتایی پێهات Times of Change واتە ساتە وەختی یان کاتی گۆڕانکاری The months passed The months after Magwitch's death چەند مانگێک دوای مردنی Magwitch were full of difficulty and worry پڕ بوو لە زەحمەتی و لە سەختی و ناخۆشی Before he died پێشەوەی بمرێت Magwitch had told me that Magwitch پێی گوتبووم کە he wanted me to have all his money پێی گوتبووم کە پارەکانی وی هەمووی بۆ من بێت But the court took everything he had and left me with my huge debts. But the court took everything he had. بەڵام دادگا ئەوەی کە هەی بوو هەمووی لێبرد لانێ بەمەستی وبی کە تاوانبارە و کەس پارەکەی ناگرێت and left me with my huge debts. وشەی debt بیەکەمان سایلنتە منی بەو قەرزە گەورانەوە جێهێشت. At this time Herbert's business took him to Egypt. هەر ئەو کاتە کە کار و بزنسەکەی هەربرت ئەوی برد بوو بۆ مصر هەربرت لە مصر بوو I was alone من تەنها بووم and I became very ill من زۆر نەخۆش کەوتم I stayed in bed and had frightening dreams من لە جێگادا کەوتم و هەروە چەندین خەونی مەترسیدارم دەبینی My dreams were full of all the terrible things that had happened to me خەونەکانم پڕ بوون لەوانەی کە پێشتر بەسەرم داهاتبوون The boat under the paddles بەلەمەکە کەوتە ژێر سۆڵەکە Miss Havisham's crying out هاوارکردنی Miss Havisham and other strange things چەندین شتی نامۆیتر But more than anything I saw Joe's face again and again لە هەمووشی زیاتر چ بوو دووبارە و دووبارە دوومچاوی جۆ داهاتۆ پێش چاوم When the terrible dreams finally went away, کە لە کۆتاییدا ئەو خەونە ناخۆشانەم ڕۆیشت I opened my eyes چاوەکانم کردەوە I was amazed to see Joe sitting next to my bed سەیرم پێ هات کە بینیم جۆ لە سیسەمەکەی تەنیشتەوە منەوە دانیشتووە Joe I asked Is that really you؟ گوتم جۆ ئایا ئەو بەڕاستی خۆتی؟ Yes, it is, my dear Pip replied. گوتی بەڵێ پیپی نازدار پیپی ئازیز بەڵێ ئەو منم Oh Joe, you must be angry with me. گوتم جۆ بەدڵنیایە تۆ لە من دڵتەنجی لە من تووڕەی You've always been so kind and I've been so bad to you. گوتی جۆ تۆ هەمیشتە لەگەڵ من باش بووی و منیش زۆر خراپ بووم لەگەڵت We'll always be the best of friends, Pip. Joe said gently. Joe گوتی Pip ئێمە هەمیشە لە باشترینی هاوڕێکانین باشترین هاوڕێین You'll soon be well again. تۆ بە زوویی بەرەو باشی دەڕۆیەوە Have you been looking after me for a long time, Joe? I asked. گوتم جۆ تۆ لە مێژە بە دوای من داگەڕاوی یعنی عەفو لە مێژە چاودێری من دەکەی یعنی ئاگاد لە حاڵی منە For a few weeks گوتی چەند هەفتەیەکی کەمە We heard that you were ill ئێمە بیستمان کە تۆ نەخۆشیت So Billy told me to come and I came بیدی پێیگوتم کە بێم بۆ منیش هاتم The same day هەمان ڕۆژ هاتم I must write to her and tell her that you're getting better پێویستە بۆی بنووسم نامەی بۆ بنێرم کەوە تۆ بەرەو باشتر چووی I realized later دواتر بیرم کردەوە هەستم کرد کە As I saw Joe carefully writing that letter بینیم کە جۆ دەینووسی نامەی دەنووسی That Billy had taught him زانم کە بیری ئەوی فێر کردووە To read and write زانم کە بیری ئەوی فێر نووسینەوە کردووە خوێندنەوە کردووە I felt very proud of Joe زۆر هەستم بە
شانازی دەکرد بەهۆی جۆوە. I started to feel much better. I started to feel much better. هەستم زۆر بە حاڵم زۆر باشتر بوو. And I enjoy spending time with my good friend. يعني خۆشحاڵ بووم کە کاتم بەسەر بە لەگەڵ برادر باشم. However, I noticed that هەرچەند هەستم بەوە کرد کە as I got better کە باشتر بووم Joe became more uncomfortable. بینیم کە Joe نامرتاحتر بوو لە جاران. And more embarrassed. زیاتر هەستی بە شەرمەزاری دەکرد. I wanted to tell him everything. All about language. And how I was poor now. ویستم هەموو شتێکی پێ بڵێم کە چۆن سەبارەت بە ماگویچ چۆن ئێستاش هەژار بووم فەقیرم. And had no expectations. هیچ پێشبینیەکەم هیچ نییە، هیچ پێشبینێکی باشم نییە. But Joe was not interested. بەڵام Joe حەزی لەو بابەتە نەبوو. He did not want to hear about it. Joe نەیدەویست کە ئەو شتانە ببیستێت. Pip, the past is past, Joe said. Joe گوتی Pip, the past is past. يعني ئەوەی ڕۆی ڕابردوو تاو. Later, one night, late one night يعني شەوێکی درەنگ when I went to bed کە چووم بۆ خەوتن he came into my room and put his big hand on my shoulder. ئەوە بوو دەستە گەورەکەی هینە سەر شانم. Good night, sir, he whispered. بە چرپەوە گوتی شەوشات بەڕێزم. The next morning when I went into his room بەیانی دواتر چوون بۆ ژوورەکەی ئەو to talk to him بۆی قسەی لەگەڵدا بکەم. But he had gone. بەڵام ئەو ڕۆیشت بوو. I picked up a short letter. نامەیەکی بچووکم هەڵگرتەوە. He had left on the table. کە لەسەر مێزەکە و نامەی جێهێشت بوو. نامەکەش ئەوەیە دەڵێ Now that you're well again, گوتی ئێستا کە حاڵت باشە I think you'll do better without me. پێم وابێت تو حاڵت باشتر دەبێ ببێ من. Always the best of friends. Joe. Joe بۆی نووسی بوو هەمیشە باشترین هاوڕێی ئێمە. I later found out that Joe had paid all my debts for me before he left. دواتر زانیم کە Joe هەموو قەرزەکانی بۆ من داوەتەوە پێشوەی بڕوات. I did not have to make plans. I did not have to make plans. من پێویست نەبوو پلان دابنێم. I knew what I needed to do. زانیم کە پێویستە من چی بکەم. I would go back to the village and ask Joe if I could live with him for a while. گوتم دەگەڕێم بۆ گوندەکە و داوە لە جێو دەکەم کە ڕێگەم بدات کەمێک لەگەڵی ئەودا لەگەڵدا بژیم. I thought of Biddy, dear kind Biddy. بیرم لە بیری دەکردەوە کە بیری چەند ئازیز و خۆشەویست بوو. I would go to her, tell her how much I had learned and say sorry to her. گوتم دەچم پێی دەڵێم چ فێرە بووم لە ژیاندا و داوای لێبوردنیشی لێ دەکەم. Then I would ask her to marry me. دواتر داوای لێ دەکەم کە هاوسەرگیریم لەگەڵ بکات. The village was more beautiful than I remembered. گوندەکە زۆر لە جاران جوانتر بوو. I walked slowly through the streets. بە هێواشی و بەناو شقامەکانیدا دەڕۆیشتم. In the warm summer sun. خۆرەتاوێکی خۆشی گەرمی هاوینە بوو. As I got near the forge کە نزیک بوومەوە لە شوێنی ئاسنگەریەکە I saw that it was closed. بینیم کە شوێنەکە داخراوە. I wondered why that this might be. بەنی بیرم کردەوە بۆ وایە. And then suddenly I saw Biddy and Joe. لە ناکەوە بیدی و جۆم بینی. They were standing in front of the house. لە بەردەم خانووەکە وەستا بوون ئەوان. And they were holding hands. دەستی یەکتریان گرتبوو. Joe, you look so smart, I said. گوتم Joe, you look so smart. ئەنی زۆر جوان دیاری Joe. They looked very happy and ran to meet me. زۆر دڵخۆش دیار بوون ڕایان کرد بەرەو من. Biddy, you look wonderful. گوتم Biddy تۆ زۆر سەرنجڕاکێش و جوان دیاری. It's my wedding day, Pip, said Biddy. Biddy گوتی It's my wedding day, Pip.
گوتی ئەو ڕۆژی هاوسەرگیریمە پێپ and I'm married to Joe من هاوسەرگیریم لەگەڵ جۆ کردووە I suddenly felt very tired and weak هەستم بە ماندووبوون و بە خەواڵووی کرد هەستم بە لاوازی کرد یانی and I was taken inside to sit down منیان بردە ژوورە بۆەوەی دانیشتم after a while دوای ساتێک I told Biddy that she had the best husband in the world بە بیدیم گوتم ئەتوو باشترین مێردیان باشترین هاوسەرتێ لەم جیهاندا and Joe my dear Joe Biddy will make you very happy گوتم جۆ بیدی تۆ زۆر دڵخۆش دەکات I said and smiled at them both قسەم بۆ کردن و هەروە زەردەخەنم بە هەردووشیان کرد Thank you so much for everything you've done for me I said گوتم سوپاس بۆ هەموو شتێک کە بۆ منتان کردەوە I won't rest until I've made enough money to pay my debt to you Joe گوتی دڵخۆش نابم تاوەکو قەرزەکانی خۆم هەموو نەدەمەوتو ئەو بچوە گوتمان جێ و پارەی قەرزەکانی بۆ دابێەوە If you have a child, a boy like me, گوتی ئەگە کوڕێکتان بوو کوڕێک بوو وەکو من I went on بەردەوام بووم Tell him how I love you both پێی بڵێن کە من تۆم ئێوەم چەند خۆش دەوێت He will grow up a better man than me ئەو لە من دەبتە کوڕێکی باشتر لە من I hope that you can both forgive me for the way I've been گوتی داوا دەکەم کە هەروتان من لە من خۆش ببن بۆ ئەو شێوازی کە من لەگەڵتان بووم God knows that یعنی خوا دەیزانێت I would forgive you منیش من لێتان لەت دەبورم جۆ said but dear Pip there's nothing to forgive بەڵام گوتی شتێک نییە من لە چ لێت ببورم من هیچ نەبوو لە بینمان That's right Pip nothing to forgive Biddy added gently بیدیش هەروایە گوتی شتێک نییە کە تۆ داوای لێبردن لەسەر بکەی My dreams of marrying Biddy and living happily in my old village had gone. کەواتە خەونی هاوسەرگیریکردنم لەگەڵ بیدی و ژیانم لە گوندەکە had gone. ئەویش ڕۆشت. I decided that I would go to Egypt and work for habits. بڕیارمدا کە بچم بۆ مەسەر و هەروە کار بۆ هەربەت بکەم. He gave me a job as a clerk. بەدەنجی ئا دەخوێندرێتەوە ئەو ئیشی پێدام وەکو کلاک واتە نووسەر ئەوەی کە کاتبی دایرۆشتە پێدەڵ نووسەر The business was going well بزنسەکە پیشەکە بە باشی دەڕۆشت and we both made a lot of money هەردووکمان پارێکی زۆرمان پەیدا کرد In just a few years لە ماوەی چەند ساڵێکی کەمدا Herbert was able to marry Clara Herbert توانی کلارا هاوسەرگیری لەگەڵ بکات And I had sent Joe's money back to him. منیش پارەکەی جۆم بۆی گەڕاندەوە. After 11 long years in Egypt, دوای 11 ساڵی دوور و درێژ لە مەسەر, I came back home to England. گەڕامە بۆ ئینگلتەرا. On one cold December evening, ئێوارەیەکی ساردی مانجی 12 بوو, I returned to the village. بۆ گوندەکە گەڕامەوە. And walked to the forge. چوومە لای شوێنی ئاسەنگەریەکە. When I got to the house, I carefully opened the door. بەوریای دەرگاکەم کردەوە and looked in. سەیری ژوورەوەم کرد. I saw Joe quietly sitting by the fire. بینیم کە جۆ بەهێمنیەوە لای ئاگرەکە دانیشتووە and it reminded me of the times I used to sit there. ئەو کاتانم بیر هاتۆ کە من لێوێدا دەنیشتم کاتی خۆی. With him as a child, وەکو منداڵ لەگەڵدا دەنیشتم. And then I saw a little boy sitting close to Joe. Little boy منداڵێکی بچووک وارۆ بینی منداڵێکی بچووک لەگەڵ جۆ لێوێ دانیشتووە. Joe looked up. Joe هەڵسایەوە سەیری کردیانی. He's called Pip. After you, he said. گوتی ئەویش ناوی پیپە ناوەکەم بە ناوی تۆ ناوناوە ئەو منداڵە. We hoped he would grow to be a little like you. We think he has. گوتی ئەوە دەمانوێت ئەو منداڵە گەورە بێت وەکو تو دەرچێت پێمان وایە وا دەردەچێت. I told Joe that I was very happy for them. پێم گوتم کە من زۆر دڵخۆشم بێەوە. The next morning I took little Pip for a walk. ڕۆژی دواتر پسپی بچووکم لەگەڵ خۆم بردە پیاسەیەک and showed him my parents' gravestones. و هەروەها گۆڕە
بەردی گۆڕی دایک و باوکم بە ئەو نیشاندا at the church کە لە کەنیسەکەدا بوو. I liked him very much. من ئەوم زۆر خۆش دەویست. That evening I asked Biddy if she would let Pip come and stay with me sometimes. ڕۆژی دواتر بە بیدیم گوتم ئەگەر ڕێگە بدەی پیپ کەمێک لەگەڵ مندا بژێت لەگەڵ مندا بمێنێتەوە. No Pip, Biddy said and smiled. گوتی نەخێر پێپ ئەو نابێت. زەردەخەنەیەکی کرد. If you got married you could have children of your own. گوتی نەخێر ئەگەر هاوسەرگیریت کرد منداڵی خۆت دەبێت ئەو کاتە. That's what Herbert and Clara tell me, I answered. گوتم ئەو هەربەت و کلارش هەروە بە من دەڵێن. But I'm getting older now. I don't think I will ever marry. گوتم بەڵام من وا تەمەنم گەورە دەبێت باوەڕ ناکەم هەرگیز هاوسەرگیری بکەم. Dear Pip, Biddy said quietly. Biddy بەهێمنیەوە گوتی بە پیپی ئازیز. Are you still disappointed about Stella? ئایا تۆ ئێستاش هەر بێهیوای لەبەر خاتری ئێستێڵە؟ No, not anymore, I replied. نەخێر چی دیکە نییە تەواو شتە. Tell me as an old friend, Biddy, said kindly. توکو هاوڕێکی کۆنی خۆت پێم بڵێ. Have you really forgotten her? ئایا تۆ ئەو کچەت لە یاد کردووە لەبیر کردووە؟ My dear Biddy, I haven't forgotten any of the important things that have happened to me, I answered. گوتم نەخێر هیچ شتێکی گرنگم لە ژیانی خۆمدا لە یاد نەکردووە واتە ستێلەژێک لەوانەیە. But that dream has gone. Yes, it's gone. بەڵام ئەو خەونەم ڕۆیشتووە. بەڵێ ڕۆیشتووە. Okay. I had heard that Stella's marriage had not been good. بیستبووم کە هاوسەرگیریەکە ئێستەڵای باش نەڕۆیشتبوو خراپ بوو یعنی. And that she had been very unhappy. زانی بووم کە ئەو زۆر دڵی تەنگ بوو دڵناخۆش بوو. I also knew that her husband Bertram had died. زانی بووشم کە Bertram هاوسەرەکەی وی مردووە. I was curious to see Miss Havisham's old house one last time. Curious واتە زۆر بەپەرۆش بووم بۆ ئەوەی چ بکەم to see Miss Havisham's old house. بۆی دووجار ینی خانووە کۆنەکەی Miss Havisham بینم one last time بۆ دوایین جار. But when I got to the place I saw that it was gone. بەڵام کە چوومە ببینم it was gone. خانووەکە نەمابوو. All that remained was the garden. تەنها باخچەکەی مابوو. Which was rough. باخچەکەیشی تێک چوو. And untidy. Untidy واتە ناڕێک بوو. I walked in چوومە ژوورەوە looked round the light of the evening moon. بۆی سەیر ڕووناچی مانجی ئێوارام کەم لێوەندەر. I was puzzled to see that there was someone already in the garden. Puzzled یعنی سەرم سوڕمە کە بینم چێ there was someone کەسێک لەوێ بوو already in the garden. کەسێک لەمون پێش چوو لە باخچەکەدا بوو. The person seemed to be a woman. پێدەچوو ئافرەتێک بێت. As I walked nearer کە لێی نزیک بوومەوە the woman suddenly spoke my name. Stella, I cried. کەسەکە ناویم نی هێنا. منیش گوتم ئێستێلا ئاوارم کرد. I have changed a lot. I'm surprised. گوتی من زۆر گۆڕاوم. I'm surprised that you recognize me. Stella replied. ئێستێلا گوتی من زۆر گۆڕاوم سەیرم پێ دەکە تۆ دەمناسیەوە. Yes, Stella looked different. بەڵێ ئێستێلا زۆر جیاواز دیار بوو. She looked older. گەورەتر دیار بوو. But she was still beautiful and her eyes seemed warmer. بەڵام هەر جوان دیار بوو هەروە چاوەکانی گەشاوە دیار بوون. We sat down together and talked. بێو کە دانیشتین و قسەمان کرد. It's strange that we should see each other here, Stella. گوتی زۆر سەیرە کە ئەمە دەبێ لێرە یەکتری ببینین. Where we first met. ئەوەی کە یەکەم جا یەکتریمان لێ بینی. Do you often come back? ئایا هەرگیز تۆ دەگەڕێیتەوە ئێرە؟ No, I have never returned until today.
گوتی نەخێ من هەرگیز نەهاتمەوە تەنە بەس ئەوڕۆ هاتیمە. This is all my now. This is all mine now. گوتی ئێستا ئەو شوێنە هەمووی هی منە. It's all I have left. ئەوەی کە هەمووی ئەوەندەیە. And you, she asked, have you been working far away with Herbert? Haven't you? گوتی بەڵام تۆ لەگەڵ هەبەت لە مێژە کار دەکەی وانە؟ Yes, I answered. گوتم بەڵێ. I have been working hard to make enough money. بەباشی کارم کردو بۆی پارەی باشم دەستکەوێت. I've often thought of you, Pip, Stella said. Stella گوتی من چەندی جار بیرم لە تۆ کردەوە Pip. Have you? You have always been in my thoughts, I answered. گوتم تۆش هەمیشە لە ناو خەیاڵەکانی مندا بووی. I have had a difficult few years. گوتی من چەندین ساڵی زەحمەتم بەڕێ کردو بۆم دوایە. But I think they've made me a better person. بەڵام پێم وا بێت ئەو چەند ساڵە زەحمەتە وای کردو من کەسێکی باشترم لێ دەچێت. Be kind to me now, as you were all those years ago. گوتی لەگەڵم باش بە و چۆن چەندین ساڵم بەر تۆ لەگەڵم باش بووی. Allow us to leave each other today as friends. ڕێگام پێ بدە ئەوڕۆ وەکو هاوڕێ ئێرە یەکتر جێ بێڵێن. I reached out and took her hand and we walked together. I reached out and took her hand, دەستیم گرت, and we talked together, بێکۆ قسەمان کرد. Out of the garden, لە ناو باخچەکە. As we left the old place, کە ئەو شوێنە کۆنەمان جێهێشت, I felt calm, هەستم بەهێمنی کرد, and full of hope, پڕ بووم لە هیوا. We were friends, ئێمە هاوڕێ بووین. More than that, لەوەش زیاتر. I knew in my heart that we would not leave each other again. پێم وا بوو کە ئێمە هەرگیز جارێکی تر یەکتری جێ ناهێڵینەوە. Okay? This was the end of our story. ئەوە بریتی بوو لە کۆتایی چیرۆکەکەمان. Now let's go and answer the questions from the activity book. ئێستا دەچین پرسیارەکانی activity book شیکار دەکەین قوتابیان لەبەرەوەی پرسیارەکان نووسینی تێدایە زۆرە. So I have typed with my computer. هەر بۆ کۆمپیوتەر وەڵامەکانم نووسیوە. Okay? I want you to look carefully and write them down. پرسیارەکان و وەڵامەکان هەوڵ دە بە جوانی بیانووسەوە بۆ خۆت بیانزانە. Question 1. Why was Pip left Hugh debts after Magwitch's death? ئایا Pip لەبەرچی قەرزێکی زۆری لەسەرما دوای مردنی Magwitch؟ گوتمان because the court took all Magwitch's money. چونکە دادگاکە هەموو پارەکانی Magwitchi برد دەستی بەسەرداگرت. Question 2. After that, what happened to make Pip realize more than ever that Joe was a wonderful friend? تشتێک ڕوویدا کە وای کرد Pip وا بزانێت کە Joe باشترین برادری هەمیشەیەتی. Joe came to take care of him when he was ill. چونکە Joe هات یارمەتیدەری بوو چاودێری کرد کە نەخۆش کەوت. How did Joe change as Pip got better? Joe چی شتێکی گۆڕا بوو کە Pip باشتر وەستی کرد. And what did he then suddenly do? لە ناکەوت دواتر چی کرد؟ As Pip got better, کە Pip حاڵی باشتر بوو, Joe became more uncomfortable and more embarrassed. Joe هەستی بە شەرمەزاری زیاتر کرد and then he suddenly left. لە ناکاو ڕۆشت. When Pip was well again, کە Pip حاڵی باشتر بووە, where did he want to go? Pip ویستی بۆ کوێ بڕوات. Who did he want to stay with? Pip ویستی لەگەڵ چێ بمێنێتەوە. And what did he want to do after that? دوای ویستی چی بکات. When Pip was well again, کە Pip حاڵی باش بوو, he wanted to go back to the village. ویستی بگەڕێتەوە گوندەکان. To stay with Joe and after that, wanted to ask Biddy to marry him. ویستی بگەڕێتەوە لەگەڵ جۆوان بژێت داوەش لە بیدی بکات کە هاوسەرگیری لەگەڵ بکات. 5. When he got to the village, کە Pip گەشتەوە گوندەکان, who did he find there? And what had just happened? چی بینی لێەوە هەروە بینی چ ڕووی داوە. When he got to the village, کە گەڕاوە گوندەکە, he saw Biddy and Joe. بیدی لەگەڵ Joe بێکۆ بینی. They had just got married.
تازە هاوسەرگیریان کردبوو. What did Pip promise Joe that he would do? ئایا پێ بەڵێنێکی بە جۆدا کە بیکات. And what did he ask Joe and Biddy to forgive him for? بۆچی داوای لێبوردنی لە جۆ لە بیدی کرد. He promised Joe that he would pay back his debts. گوتی قەرزەکانت دەدەمەوە. And he asked Joe and Biddy to forgive him for the way he had been. گوتی جۆ بیدیش داوای لێبوردن دەکەم بمبورن بۆ ئەو حاڵەی کەم لەگەڵتان بووم بۆ شێوازە. Where did Pip go next? And how long? And what did he manage to do while he was there? ئایا Pip دواتر چێوە چوو چی کرد لەوێ چی نەکرد؟ Pip next went to Egypt for 11 years. بۆ مە 11 ساڵم چوو بۆ مەسەر. And while he was there لەو کاتێک ئەو لێوە بوو he managed to make enough money to send Joe's money back to him. توانی پارەی قەرزەکانی جۆ بداتەوە. When Pip returned to England, کە Pip گەڕا بۆ ئینگلتەرا, where did he go and what did he find there? بۆ کوێ چوو و هەروە چی بۆ دەرکەوت. When he returned to England, کە ئەو گەڕا بۆ ئینگلتەرا, he went to the forge, چووە شوێنی بابەت ئاسنگەرێکە, and found Joe sitting there with a little boy. بینی جۆ لەوێ دانیشتووە لەگەڵ منداڵە چی بچووکدا. Talking about Stella, what did Biddy ask him? And what did he tell her? Biddy باس ئێستەلای کرد ئایا چی سەبارەت بە ئەو گوت چی پرسیارێکی لێ کرد و چۆن ئەو جوابی داوە. Biddy asked him if he was still disappointed about Stella. گوتی ئایا تا ئێستاش تۆ بێهیوای یعنی چۆ بڵێ خەمخۆری هەر ئێستەلای. At this time, what did Pip know about Stella and her husband, Bentley Drum? Pip چی زانی سەبارەت بە ئێستەلا و بە هاوسەرەکەی کە بێتل درۆم بوو. Pip knew that Stella had been unhappy. زانی کە ئێستەلا زۆر دڵتەنگ بۆ ماوەی. And that Bentley Drum was dead. زانیشی کە Bentley Drum کۆچی دوایی کردووە. 11. When Pip went to see Miss Havisham's house, کە Pip چوو ماڵەکەی Miss Havisham ببینێتەوە, one last time بۆ دوازار, what had happened to it? خانووەکە چی بەسەر هاتبوو؟ Who did he find there? چی لێوێ دۆزیەوە؟ And how did she seem to him? ئەو کەسە چۆن گۆڕابوو؟ طبعا Pip went to see Miss Havisham's house. Pip چوو بۆی خانووەکەی Miss Havisham ببینێتەوە. It had gone. خانووەکە نەمابوو. But he found Stella there. She seemed warmer to him. بەڵام ئێستێلای بینی کە ئێستێلای گەرم و گورتر بوو یان لە جاران. یعنی وەکو جاران سارد و سڕۆ بوو گەرم و گورتر بوو. What had they both thought about the Lord in the past? ئایا ئەوەم سەبارەت بە ڕابردوو بیریان لە چی دەکردەوە؟ And when they left the garden together, کە بەیەکەوە حەدیقەکەیان جێشت, what did Pip know about the future? Pip هەستی بە چ کرد لە داهاتوودا؟ They had often thought of each other. زۆر جار بیریان لە یەکتری کرد بۆ کاتی خۆی in the past لە ڕابردوو. And Pip knew that they would not leave each other again in the future. Pip دڵنیا بوو کە لەوە و دووە هەرگیز یەکتر جێ ناهێڵن لەوە دووە. واتە لە ئاخر شت لە چیرۆکە ڕوودەدا واتە و دوو کەسە بێکەوە هاوسەرگیری دەکەم. Okay? This was all for our lessons. بریتی بوو لە تەواوی وانەکانمان. بە هیوام خوای گەورە یارمەتی دەرتان بێت سەرکەوتوو بن بتوانن کە نزیکن لە لووتکە لە پۆلی 11 بتوانن بەردەوام بن لە پۆلی 12 بتوانن بەرزترین نمرە بەدەست بێنن. خواتان لەگەڵ.